stories. Hello, this is Martha Anyango from UR Media and TV located in Nairobi, Kenya. Today I visited the LUONUER community here in Nairobi to discuss about education and leadership affecting the new generation. I'm with Mary from UR Media and TV representing the South Sudanese and John from UR Media and TV representing the Congolese. Welcome. Shirka michi aja nen ka chi aja link kor de genda kon chi weka wo to kon ga nyimandan mi chiro de introduce chi charo da larye yene diala kon nen yene ka tung nen tina ga nyimandu ni mere nyando pal mi bi yenung roi ni ka tung nen tina ka Nairobi Kenya ta kel ka nei ko kient lene la da mekel tila jur ka nei lat ka tok roi ka tok ala tok chi mana ken chi ka maraja ka tok ala to dune ta kel ka damar wana mo menen yene mutinyura mo chale John aram kel mu kudor me chale DRC chi Kongo kweje raje ka to dien ko jen beler to kona baka nongye baka nang re do arien ba an bata kel ka kwartin kona la kwar counties ka re loka ta kel ka kwar akoba county jenen yen wana me la wong biel ta kel ka kon chi chode de cholo wanding biel gang aram kel ka ba akoba county ta kel ka kon bia jenen chi be arai de ling no wale an bata kel ka kwar county ka dan ka nyiral county nyamal road gway aram kel ka nyiral county bia je ling bana wale be yala lar ka kwi ka tin yala kon gur ke ba nong ye ka changa wale me ta kel ka kwar road county Joseph Nuar nyang aram kel me biro aiba katin diala kon gor ke ba nong ye katung ne tina ka sa be benana wale to kon dial kel mbot kel yon ko kon le kab ambrele dan la LUONUER community tene kel ke lady robe ga nyakan kwa jien aram kel me biro ai ke latin kon tin gor ke go ba nong ye katung ne tina no wale to kon ko kwarani Joseph road going mai aram kel me de te gwada me ko chi community che te ke mai kele today che kware kel che dilget che Jacob ben gwada be yenong tok damanda ni sigin charte kel ka kon aram kel me bi yenong lare ka tong nente nas ka sa bu we ka beno tene ke larte ba nong ye ka kor de geni ka biate ke leng yene diala kon ne ye che gwi yene ka tong nente nas ka Nairobi Kenya shi gwal ko chop ko che ko ben ko gore je biate ke leng yene diala kon roi ka to ga me roi ka ngame nika 19 win mon ke liu gwana nen yenatin chet ke men chalar ye waram ken menong ye roin titi ka tung nen tinas ka Nairobi min gora go ba kwen ka jen gwada dung ti de men tame barai ka gwada dang rew tin gor ka te dana ken ko netin kon jel ka roi ka to ga me roi ka game jo nyam e dungan tin kon te lagat tin yer kana gatin dol lara me cha jen nong ye today kamen gor ka ne je go bina be ka martin go kon dial bane ngai go ga dial parke mi ci dab ka gan mi dol ka jin ci dab ka gan mi nyal kan dial parke ka ji riede men non ga je ye ka dida ke lew gore je bene de pinking baga chop re do aran ka South Sudan ke lew rolan ko ne ti chale nuari cha je lar en go win mon ke lew te ka chan mi cha lar ene timbor lar ka je jin mi ci gan mi nyal ci gor ci win mon ke lew ci gor lar ka je go jin pondo mi ci gan mi dol ci gor chiram kel ci jagwar milar ke rien me che ke ri da mo kui ko go ganyal jendere jendere wo re ro la dien de wo kwentin ka jen mi che gwar ka che ro mo go jen ponde dere yo no mo go ka de do run de ke je min dong dien lar ka je bo en go ganyal mi che gwar che la rien na dor man ka ro de che dor nan cha daptin la ga win mon ke lu ko jen man dar gor ka je jin miti ka kwak tin ti te ka ji gwa nan titin pincheng doran biaje o me biaje ling en go gadial chaje lar go miti ka dor mi yang chi lunga por gor ka je go jin dir ga dir ka nong del gora kan dial kel nyal kana dol ko gorun ba we dan ba je lo awaga an mi chi ka gor kan daraw dial ala dol kan nyal agente we mon ka janana nong dor miti yentin nong jamal titino nga ka ye ka tong nora ko yen biate ke leng ne ko te pincheng en go jin mi yandu che ko shu yang ko ka dol karwade te ka tin wan te go te latke e te na ta continent me mi che ka te ga dane te ka kon ka gwade chi wo me dan la ma ka je ba nyal ba kwen ka go ba wo chiende ba wo ka ba ga chu cham e che ma na ka jen gwade dung ti da mo hirun mi chi re da wotwo mi je gwa nan te tin chiende jen re mo la warya mi wolo ka man kana gwan cha kula we ko china wo wi mon ka chengte ko ken gor ka je bigat bika par ka ken bi te dien ba wo nang na dole nye del goro a chima dole ka rodien a jen lot ka men jo ko kon enetiti
ka ba ye moy karamro ka tugame ko biya te keling yenji cheng dial awa doli nyet kwerta on pal awa doli nyet awa yer palke awa doli nyet atat kwan apal keken dunogo ka wedwel gora kaskela na mo mi roy netin ko gorna yego biya jeling today min dong dian ago nene dere go pich en go de shek kane gut de kate kwara kel jawa me mi rajatinan wala baroy ka jaw community ka men chalar a kwara me nen yen nyoro gwada me ko kwidien kanedin kon chalaman dor mi chala LUONUER community mi we ka kwardial tin kon tere doaran ka South Sudan ke liw ne te ka jangale amana ne dial kon tere doaran ka LUONUER be state lar mante la man lo ka jego nene dor mi chala LUONUER chebe be nyal ke gut karwade dungdo wo mo wane wa moy kay chan baka mat kel ka chawko ka baka lada me baka jalat kel ko kuidor ko be dor ba ben nyal tenne dial ta ka kalwang gwani kon dial ka cher mat ka neke jeno ko la lar ke wo mi ci gut kwen ka cheg mete ka ngit ka ngai ngwa jen poinde la le te go te gai kana kala community ma la te kamal lar man lo ka jego chet ka mala yene ye moy ni gon dere gwan go kon dere ne nyoko me non yene nyal yene tin kon la LUONUER community min cha de yene moy ka gwas kon mante la maloka ko go kon bakarwe kel ka ye ko go bi doran bete kamal ka be che ka tandur te ko ken jawo malar ka je kwara la kwarman ne robe ga nyakan kwa jien ka message me we ka community min la community lo ka ke lew ka gor ka je go ba je linga ken ka to ga me ra ka ngame ka tangwa ni gwa dung tie de bebeno te ka ne te ko kien de beben ka be ka ben nyal kan kwar la kwar community ka ba jawo me ba rem ni ye dung do go gore je go ba ye nop gwa na ti yentin en go riede ti ti cha nong ti go bi nyal ba wodwel gora ka ba chek ba moy ka bom riang du ka go ching gore je gogo biaje la let ka bia nei lo ka lien ka misie ke na me yene diala ko lingen jawda biriet ko bi ka pe ngwa mo ramana na lingen riede tichet ka me chalar ye e meri nyanda opal ka Nairobi Kenya taka da markel me biberei ka jenne jor gore je go jen ba chol ko kui ko go jen ba kwartin kono la kwar counties kana kwar en kap kon ka be state ka ngani amani nyeri kan pankien ba ka benti ka questioni tin gor ka go baling organization me che bialing yenji pension dial biara ko palpin ko badamar ba chal nyal ka bia chute ganen ka je. Thank you so much, Mary Nyando from South Women to education and how the culture is affecting them. The South Sudanese, the LUONUER culture affects them. From here, I have the Aurora, I have Akobo County, Nyirol County. Also, the leaders are here on board. On my first question, if I go to Mr. Wong, Wong is the chairperson for LUONUER community, or Akobo community. Sorry for that, Akobo community. Mr. Wong, how do you think this culture, the culture of the culture affect the chances of women, Sudanese women from South Sudan, and not getting the education and not being involved, in leadership? Galong, chulo jotes ka ramana nte na ka te na nong jete te mgwa. Kon community na ni chale community loka ka kon part community mi did mi chale LUONUER community. Tana ika what as a community ti cha pai to ta ka tin ko gwando ne ko kana gwanikente wal mane gware ko. Ka gwa mo ken gwando no ko kana gware ko no wal cha mare ko man in general cha ka ku respect kan so kan wote kon te cha la no wal ko ngoti cha en luang ke lew ni ka ta na rwai kana te kon de lat ke cha ka la te da ura a community te ko community mi la patriarchal ka to kawaini lakin kitung nuare lod no ura jaramana dong cha kam lat ngwana dial jento wina
ni wal go ake ne ko jen chiang e dan e chine ro ko ngi ke je chang ni me ga mar ko ken ni mar ko tele chances di je ke ken lakin root ken ko jen chiang e dan e chang ni ke ntama mo ku ne bin ka win mo na tha ni chuwe gwi ye wana na ko chiang che dit ko chine le cheng la kon lo ka ro ko chine cheng la o cheng ne kel ke jur tu kong ti teranga dati en culture na ndong te ko che wa kel ke ne wal mi lo no jen wo either bin a change ken ngote ko nde ala pinyo gwaro ko ken gwando no ko je wo bin ke change bin ro ko len kel ke ne ko ne jel kel ke ne kie otherwise kan community ko ne tie ke ne bi ka wani amba ne banjo ka go ne yo bin jal kel ke jiwe mon so gwam chere no mo minyam mi chine gwe on culture to che community nang nyam as a whole da mere de dere lao ke janta me chine ideal chi wol ken chi ke ker cha ngai bo wo man te ke to go to lat ke ken ti de dor de nang nyal ken ka ken bo ta ka ke qualities ti par ke qualities to kon nong lat ke wuni so ko kui mo there an goro dong there bender community there let ka door but ko to ngote kon te ya cha yes pin no wal ta tin ko ka man chi ke de ben ka to kon lat ke wuni there ran there pin wo there mi go am dong there na nong nyam there lat so no more to ko ka affect in a way ku ka feel powerless chang taran ka mi go am there lat there community there nang nyam lakin tele platform mi je mi there no more there walatin so go mo culture da so yes ko women ko ka ke man to kon la man ko kon wore ke kon law ko ka affect ko ngot ko jaka man jaka powerless tele ka long ray community na nong to nathan thank you so much Mr. Wong. You as a community leader from you are a chairperson from Akobo. Now what can you suggest or what do you think can be helped or can be advocated to people, to other leaders, so that they can realize the importance of supporting the female gender back home South Sudan? Yeah, tseme go en mi chalo ngone ke lew ewo bager la nange time kie mi chala wiran mi cha ipis kate mi ala wiru ni me kwi ewo bager la nange daman yes goro wo kente konte chala pin ni wal ba ka ger ko chikele ngut ke mil ba ka kona tam panya la community mina nong goro de to ko ndam ndor chala yor gane ba na jo i ba len ne ka ba no ka ke chaka goy ko on chek dere na roi ke dere na let ko dor chako ngai lakin ramiere chen kuije bado ba kula larje ki ba wo in chege dere jilwo kana menene goro ba kon la loide go ka minyam ho dere te ka awareness need to create na wonyur de ka la chwal ke ko cha de kwa ni chek ba for mo kwa bang ba non ke na me chek ka cha ngi ni wurnan la kana ne ni won so goro bi na kon wo ba nyu ke wo chek go dere tena de ka la to go ko nong lat ke bada na mo ba bete ken man ko mi te ke chek mi cha kwanye la kur gwanan te tin che gwanan ina bereutin ba ro ken ta de long ko ba to go ba ka la de ken ko to ro ru ne ken ko no ba ne di ko to chang ba ko lo kon wi ne ke che me cha kon kwany me dan ka chwe na me chwe la mu kwa mo go mo kwa la ne ken bi ko okay ka man to de do de la de ken so no mo gweje ba ka lo pan ko ba awareness ba nang chang bi na roi ke ji ching lakin man bo bi ka let ne bum ko mo ayo kwan gwa yang gwa mo tot bi la de gwa ko run mo chi la do be ne ko ngti be ko kon bin ko man ke ne ti de ko de long ken. Thank you so much, Mr. Wong. I'll pass my question to Mr. Shah. Mr. Shah, yes, you are the chairperson for LUONUER, from South Sudan. Yes, thank you to have you here. And Mary Nyando she's really doing the advocacy for girl child, women empowerment.
to have to at least have the sustainability, have some power, so that they can have the 50-50, not even 50-50, at least something to touch on education. Now, do you support Mary Nyando for being a leader in this advocacy in matters of education and the leadership for women? Rai Mugalo, le largo ne jelo tes kanyam. Kone dishe kane ti misya kone nyuro kwa me a message. Katanda ndong de doli nyet wala doli de duel gora de gordi kan kade. Minen yen nyimanda ne nyando pal gwa me ketinde kone yakamje. Aramana ndong gur ka kugune ne take a message mugwa medong dra tobe medong de gat de ka nang duel gora kade ke encourage katanda ndong de yen ka community. Mukwa woka si nan ndong ya tinga wana me. Tanda ndong de doli nyet ndem doli nyet wo ne kata wala ndan ndong de ka now ka community lo nuer she wala ka nuer community entire. To ku doli nyet ko ka kwen ka run tu ngot ke kwa ba gan nyal ba kwen ka run ti shop ko wal ngwan ngwam kan pe nyer manan dong de nyal de kwen ke je kana je ne shop kan ngwam yo me dong jo shiende te ka difficulties tu ngwan de ba wuje ngwan dan dong jo tin tong mi ka je mon gan nyal dong de te ka possibility ko dong de gwar ngwam me se gwar yo community era na dong je ne tin de ko le ben dong shien den melodian de ra wona ne cha ka tele ke right dong kam ke me dong de gan nyal de ja ko duel gora e siemane do li ni tong mi ja ka ne ka ko ne dong de gan nyal de ra source of income ko bangal kwen bi siemane ba kul te mi sam ka je ka no mo hi jen ta na dong gor wi mo na ka ta dan dong kina chup ko je ntame ta dan dong na tin ntame gor ko nu go ga do duel gora run be siemane ba ka ben peace mero dien dre wo ka ngwan dole ngwan dole sita da ne dong te kanaus te te ka sie now ku de dole de ga ja ku ne gorka de ga de dol gora den mi se gor de ren community da ne jen tin weakness te dia de kon te dong je ko community de ko sien den de yen shu ne ka nganda me ka ta andan dong jibete na re wana me wal kare ching te ka tilla shwal ka gone na dong baye gar bi pe wude bi shup bi ko nyu ko gone na dong shi gwa wude shi shup ka baye ko ma ka bu wa bo ko ro lo bi agat ro ka gwa ma na tin dame te ra mele ngut ka ma gar ke de gar re ching de pal de dole de ka bandwal gora ka de culture de insha len de nyol nas ku mi te ka nyimor shi wal fat na ndan dong te ka ji mi sang ci joni ji wona ne kam ye piu wana me drie ying lo ko wal ka o ba ji wona ne moye ka piu e siek a kel mi dong mi la buma long buma ano la la shi dong ci siek ci dol ano ka jen gwa me tam ko wona ne sina shubre sang ja ka ji ara mi dong la nyi mor mi dong dini jen drie ying lo ko wona ne guru wona ne bi kalsa bi cha len bina shub rei toro mi dong cha sang dial cha ka kap chong tin ko wona ne bisiang bo go ya bisiang ba siang mo go anyok ka tan dan dong de man de ki fa wa ka je re community ka de ra go de man de ka mu ka som changes dong de nen ko tan dan dong nong ka man re wan me je ntame to ko wona ne ba shek beten ni jen alone ne bela ka giva mi dong bigad beti ni ka wan me ko gwa long wona ne de ko duel ko ra lara nei kon dong ja man ken dakala duel gora si wala nyer kon dong ay sar ko ne biran metot ba ya gor wana me la ne ga da lo ay kon ne kon dong la LUONUER community ta ne ga nyimara me dong pa nyur ko klazet ka siek me dong cha kwen monsieur le nya dak sorbiel aram kel me dong ci nyur ko klazet of which en chien nya dan dong gor ke jen dan dong to me dong cha jul la de nya dak sorbiel ko ci nyur ko klazet kana give up ko ne dong cha dap ko gad dong che duel gora che bugor mudan dong gur ne ni je ta nan dong de man de kul impa wa je
There are one there take cái thứ introduce thì đông like có community tông mi back home te cái tung ngoan thì đông quỳ cái mình thì đông để ran cái lật có nằm mò mình đông xí cái lật there take cái quân mình đông để bên cái gì hiệu quả đông there take cái support mình đông để cầm cắt đan đông để mình để cái info cái chứ te cái mutually beauty mo mình đông để check hiệu quả là gần nhà để tao để gudu để tao then ramana đông tao gudu mo đông để take một mình đông cầm chứ mình đông để cái đó mo hiệu quả là live điện để was sustain qua đan đông take cái anh nhóc bố te cái mutually catering hiệu quả là catering mo mutually tắt đông te cái con mutually cake ní con đông là con cả nên có thùng ní hiệu quả con mutually con là lát cái birthday ní con cái lát cái này ran nó có ram mấy ran lát cái mo cứ bà cái enjoy ní life cứ đi xiang bagua nó mo nên nhưng mà mấy nhà đâu mình đông sẽ lấy để cho cái lát hiệu quả là cho cái nhiều mà nó này catering là gì đi nó mo để ta mình đông để con làm mình để kiếm phá cái chứ để ran mi sẽ cái nó mo để là để book kinh để lát để mi atal đông để ra mo mugur go be birthday để be lát để atal nó mo te cái mi sẽ là cái con gardening mi đông để mình để kiếm phá để kiếm phá cái mi đông siêu quạt một tot siêu quạt đông để suy lên như cái này rồi biếng qua mi run mi chỉ là nó có để chính có community trong mi siêu quạt là LUONUER land đi ở nhiều na mi sáng thế là chỉ lan mi đi te cái qua mi tot mi đông đi đun đi lát cái chứ dan đi mi sẽ là con gardening mo đi rồi đi chụp cái dốc siêu quạt là rồi đi chụp cái ngoan mi chỉ cái là hiên du ngoan ra cái lu siêu quạt là cái mây siêu chỉ cút dan để cái siêu quạt là man để cái mi chăm cái nó quan cái có rồi chính tông mi là đau cái này mi sâu cha mi bị mi chăm cái quan cái để mà đầu tiên để ra cái này anh mới xử lý con gardening mà lúa nào mình đông chi siêu chạy ta mình đi xa học giáo rây thôi nè then bà nó mà bài chứ cái này bina mít cái bà giáo quân thank you. Thank you so much, Mr. Shah. I may pass my question to Rebecca. I see when the strengths of a woman, I see 3 women in front of me and I feel, yeah, there is something. So, Miss Rebecca, what's your plan? What plans do you have for this generation? Because we are in 21st century and the late centuries 1990, it's outdated. So what plans do you have for these important topics that generally, let me just say, for the women empowerment? Gua tim gua na masha tinga ma shari miling yen jawda ko kon itin kon laman kan nuri in general ki at large ta kon ke ka tungwan kon reite ka dan ki re ching ni kon ta kon tin ni kon itin kon an terek bon tama ngwang ka ne kon man kon terek chi ma man kon tere ching ko kien kon gor kon ko ne mite ka mi ngon kon da kon lat ko ne ba kon ling ne tin kon la un tin kon cha tin la gor je wona ne de kon chot pinya ken ko ne chiang ma to kon men chan ne bangai ta ma kai jaga wona ne kon man to kon ke we play a big role ka re chianga ki re chi ni kon amane ni ta nanen gor ka gat kon ko mitele kon man telemi da chiang telem da jaga gwa chere me ko kon la ne re chiang wona ne ba wona ne iman den chiang aman chiang men chal ga je man chiang chal je man chiang ko won chiang ponde mande chiak mi chiak mete chang kala da to go la chiang la gwa kala nyin chiang to kon lat ko kien la go ka men nana dongon gwa ye wona ne da kon gui kon man ke men nan dong da kon lat shi wona ne kon da kon ta ndan te wun da kon lin ke dong da kon wun da kon ko vakam ke da kon wun da kon ka shalan skaten kon lat ka ken shi jen wona ne kon man mite ka milonge ka miladi
menan te ka tungwan shalat demanda ni sejin ko na ne te ka tungwan di opportunity tungwan da kon ka lat kon man ti dong de kon lok ke de show kon de ka lok ko on ta mata kon man nuori kia man South Sudan chi kon tit kon chana ka la pin te le melong kon ne lene gui kon u ne ban ti dial ba ka lat ko kon e uni jena nana nong ti dial tin kwa kon lo goro de kon las pin ke de nyin kon den gor kon ke do kon lat chi kon ga len chup ko di ko on lat ke liu chana las te de uni wo ke ne den kon ba kon le de ka kon man da kon lat chiri mata meri nyandau ngai kon dial go ne meri nyandau chere me chum ni ngwan ti go ba kon le basi ni ke tv ke bana ta ke channel michla chale channel nori mero ka tung nora chere mero ne ye ku ko che la de bum ko makana le de bum che da chu gwan ti ka kon man da go wo ne men nan bulung ka lenmo men bulung le ni i kulung no wiran tak i kulung no ne bi biran mo ke makeup menanen chana jekrega ka kulung no ne bi wudul gora kan dial taro da kon kalat jena nanan goye wona ne da kon lad ma kon man ko ne ban ro support ke ban wunu kon ban ka support ke rom gan ko rom gan ke liu to kon ke rol medina ko kon play shi wona ne kon tan ka koro amana ne wona ne da kon men taw da na bulongo re gan kata na ti de gat ko diri ke deri long ni wo dor ko ne bi xiang ba kula go ka be xiang ga ke xiang ko ne ba kon jaka ka ne ti tel power re community ki ko society dan kon nori ki ka society dan kon law dara go won ne kon man da kon la de bum ko ne cha kon bi jaka bi kon la te tiene ka kwila ni kon den kon te kon ko re xianga rana ke le wo bi xiandu be jiek la te ke ji ka wo xiandu ba gwa la te ke ji bo dara gwa wo kon man bana la de bum ci biya wi na kon ko ne ngulal ga ne wu no mo ngulal ga ne wu ni ko wo ne wo ba kon le no wu ne ba te ko kon jena nanan gor ko ne ko lot ko bum tere me chane le ka jinu Sudan ka South Sudan ko ne medan chane to ke 25% jena sha kam kon out of 100% kon man antame shawaka ka 35% tama pan kon man den kon den te re ra ki man kon te ching ko re ching bate man ti ngai ka manana lat ke ken ne wona ne ngwa na che cha tin bitere de mo kon man da kon la de bu mo ban waka 50% ko jen nana bana bi shianan ba kula par ke wuni mete wuni ti tentin amani kon ba da kon la ne dangwal ko bakula tere bakula take balance ban balance ka kon bakula take gender equality nje na mo dara gwa wona ne bana kala ro ko bana 50% bana ka shup ko kon man bana la debum taro ka tin guro wona ne ke men goya wona ne jen nan dong da kon lat re widan ko binyin kon bi kula go nje na mo ani thank you so much Miss Rebecca. And if I go back to Mr. Sher, how we are all refugees living over here, not only in Kenya, we are those that are in Ethiopia, in different countries in diaspora. So how do you do your communication to them? Because there are so many things that you have talked to. Are you sure each and every one of them they get to hear these ideas, these good things that you are telling us? Okay, thank you for the chance back to me. They are going to show it as question to con dong chati nga ka chawai long bonin. To con dong ladanin ka tu gwe it con dong lianga ne de con dong shale nuare she wal LUONUER community to con right ka tong now she nuer entire kelu. Tu kon dong ladanin andam ko community ni kon che wale ka community dial kon dong tan wore ta katin drie je tong mi en gwa nan dong tran tin ka kam ka gat ke te ka tungwan ti dong de ran ke yinglat lakin ko won ne e kem te ka tungwan ti kwana ti challenges ti kwa physical ka no mo gwa nan dong la ran na je ne hi wal dong de mama du de le je nong de lo ka community hi wal ni re ching ni pin ching ni dong an dong mi ko en ching ke lu sha hun ni je
te ka chieng ka gona be ben ka gona na bi rek bi la banen den be ben ka kem ka gat ka gona na bi ka ban la del gora jin point jin chiek ka gona na bi wut pe do ka sampam li ka gona na dong me bi tran ka mandaro sia wala sia mor de ko ne dong jien zin ande ko na raje zin ti mention wana misira na jaga ngai re wana me ko ti dial pinching tong mi ta me che ko ne kwen tel ne de ngai ke re cheng tong mi lakin kana ko ndere wana me misharan cha infawa ganyal shi wala kwa shek mi dong cha kwen dere te ngai shi wala mi se ko nyu ran let's say like misi meri nyando cha jien cha woko lo no lan tong mi ande dial ko dong cha kwen man dong sha le kon gardening ka mi sha le beauty ke catering nan dong kula tat nan tal ke ni ke je ka mi sha le soap making mo te mi asin cha liquid soap. So liquid soap mo I don't think thong mi reaching ko na dong te garam dong ngai ladde ano ni ngan ramadan dong ro ke wana men ta me soap making de yin yo ji de lat ke ji ka diri ti che ka sa bo ya diri bi ni ko diri ka la ka je ka diri ko diri ka la ka je ka diri ndul lu men dong la dulu men dong la gwa to yedu diri je la ka je ngara mo waje ngai ladde ano mi sa je ko na mi nyu community then they gathering day lat ko ne de community de nyu mi se ka je no mo soap making day le ke ye ka te ka tin di kon dong la sha le yogurt so yogurt la ran wo je ne ko ne dong che ko suk be kul ne ne yogurt still take away mi dong ko kalat ke je bo ko e mek then de ran de lon kala ni ano an la mana dong ro ko tong wora che wal ko tong ne de nauti and the alti mi ka dong jan la lat ka kem no ko kon dong tan tin ko ne gor ko ne ga darun mi chana lo chien na chana wo ka no lan tong mi den chien kon den ko ya la ka den ramte dur den jaw in fa wa ka je na mo ko mi ku ten kel ga gat ka tele show ko riuma tong wan ndam ka so Sudan ka video ti tel show de ran ga de la duel gora menan school pi na ngor ke duel gora de yin kam je te me jalat ko min dong kal sha dong de challenge ke je atame je ben lawon akel mu bum long re community ka nuori o challenge cha ku long mu kwa avoid she wal de kal sha de challenge ke we dong wan ndama re community ka ni pinching tong mi en chekelu mi ye kwen fat na du min biya ga yin dis yene je ka jen te ka rai den chek mun dong der lar ni ji de ji wo na me ngan siena gor re ching tong mi to ko ne dong mi te yen chang yen show yen chek du chek te ka rai ko ne belar no to sex ano re ching tong mi chek lar ko ne sex te gor and then no mo bla mi bum mi bi chek ba moy ka bot ke je show de ke je ka no mo gori ko ne de culture they avoid ko mi shegala no to sex jingwood dri admit ano dri ling na kel gwanda na she is interest of doing it then they and logon keje akel mi dong de culture de sa len keje na mo re community ko LUONUER community. Thank you so much, Mr. Shah. My question goes to Mr. Nuer. From Orol County. Yeah, from it is Orol County. Yeah. So, do you think it's the culture or leadership that affects the women empowerment? Gwa chiloete karuang ke shangdarm baben ka tie nanan pa tie ni na tie mo gwa about the leadership ki ga taman ke leadership jen gwa wona de man de ka nong nial ka leadership de la kwar che ga men tawuni melat ka wut lat ka chek bako ben ka ponya go kwai support no de man de la leadership ka wuni wo chek te ka ye to go to kai lanya wut
ko wood mi che wene medenana dernana lakin chek mi jela leader then china de liu ko jena manda ba so cha kula baye no mo baye cha baye ne je jenen pen ka won yal ke je dung cha ngi tam dara go along deman de kala kwar ko telemi yere ka kene idin go won te ke yete go. Yeah, so still on you, we have some subgroups of Sudanese living around. For example, let me take Kenya. Yeah, it's not only the Orul, Akobo, Nyirol, and LUONUER. Yeah. So, how do you get to merge? Yeah, because still they also got women amongst them, yeah, and they are not being given that chance to speak out the issues, yeah. So how do you tend to at least merge and let them know this and this is being done over here? Come and join us to push this agenda for our agenda of advocacy. Come and help Mary Nyando to push this, and the world gets to know, okay, this culture is a forgotten thing. Yeah, we are living in a new era. Now we need our women to be smart, not just being at home, giving birth and doing cooking, only washing for men, maybe going to look after the kettles. Now they also need something new. So how do you connect? How do you tend to raise this issue of women empowerment, things that are affecting women also to the other communities? Well, go Raimo. So question mugo. Tawan me shiben nialon me mugo ko medana shine information shine ke jaga mer nyanda uchilojate. Mendene yokulara wonne tande do not connection ye kia tana and Michigan the link ya gwanti konki ne kia community ndi goal e wo de yenating check a jang check a junubin konki ne ko ideology of culture, South Sudan culture a kill. So go je ban wona de ga representative to check a mentor mer nyando kamen go anan le de community nuore ke community local. Thank you so much. I may take to Nyirol County. Nyirol. Hello. Yeah, this is so nice seeing yeah, a young lady over there. Yeah, also doing the advocacy. So, are you comfortable with Mary Nyando being one of your leaders in doing this advocacy through this channel, Umoja, your TV media, because it's under one of the biggest RLO organization here in Kenya for refugees. It's advocating for refugees' rights, education, rights to live a good life like any other human being. Yeah. So, are you with her? Go along chilo de chates gweje konte lo da long ke kata dan cheben ke Mary Nyando cheben nyal ke ja ko benei nongsu tin kon tin chala de juwe mon wala men chibo ke juwe mon tin ko ken nyal te lo da long o Mary Nyando shi lor tiri shi ke nong nei kon wari chine do jawalong so gat ko ngode kane ne go ka kwi gan ko ka kane go ka kwi man dara gwa long ka jawdanen chiano ngoda gada ka wadal gar kada man ba de ka moy ke bom mi de kana ruayne we she ka ruje dana ruy ke woni ko she ga manda ba yene dana longa ni shen ka yen gweje dara we dara long ka yen ka ja mi sha kan bom mo
de South Sudan de ragwalong kada culture e china yen ke yen me gude dong la wela lia ko shangani gade dane shidap chaya no go mingo de karunda rew ideng diri ngie ni angwa ma mi sheda be cherwai chang hai ba nang gan man ba ngie ni je ka dup to gol ti changani jin chi loy du che de tes chi gadu chi ngi jin shiak bina ga ka ji dong yer ni je ka gwe je gad mingie ke man che de jialong te loy da ko jin meri nyando shi suga ti shikanong ne. Thank you so much. Before we do our parting shots, I've got so many good things coming from our leaders from Southern Sudan. I'll take it to Mr. John Dunia from DRC. He is one of our reporters from UR Media and TV. He talks to us. Yes, Mr. John. Premièrement, je m'appelle Bukuru Dunia John et je suis ici avec mes amis du Soudan et nous sommes en train de discuter spécialement concernant les problèmes qui est en train d'affecter beaucoup de parents, beaucoup de femmes concernant l'éducation et le leadership. Vous allez trouver beaucoup de parents, beaucoup de familles sont en train de demeurer dans des passés doctrines. Dans des anciennes doctrines et oublier et considérer seulement des hommes oublier de donner l'opportunité aux femmes aussi et c'est pourquoi je viens interpeller à nos parents de ne pas laisser des femmes aussi, de ne pas les laisser à la maison, de leur donner aussi la chance, de leur donner aussi l'opportunité d'aller à l'école, de les soutenir pour qu'ils deviennent des leaders, pour qu'ils deviennent de bonnes personnes, pour qu'ils deviennent des bonnes personnes dans leur vie, puisque si nous voyons de nouvelles générations, la modernisation nouvelle nous demande vraiment de mettre tout le monde sans même regarder les genres, de nous amener nous tous à l'école pour que nous bénéficions et pour que la génération la nouvelle génération, pour que nous tous nous bénéficions à cette opportunité et pour que nous tous nous ne sentons que nous avons la capacité pour être des leaders, pour être des avocats dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi je viens demander à nos parents de ne pas demeurer dans des doctrines passées. Je demande et j'interpelle que nous revenons à de nouvelles doctrines, à de nouvelles modernisations, d'amener tout le monde à l'école, sans même pas regarder les genres, et ça va nous aider, ça va aider des femmes, et ça va aider tout le monde. Je viens devant vous pour vous demander de considérer ça, et c'est une chose qui sont en train de nous affecter. Vous allez trouver dans beaucoup des institutions, dans beaucoup de travail, dans beaucoup de leaders, vous allez seulement trouver ce sont des hommes seulement. Ce sont des hommes seulement qui sont des présidents, qui sont en train de devenir des leaders et oublier des femmes. C'est pourquoi je viens maintenant vous demander, je viens devant vous, vous interpeller à considérer aussi des femmes pour qu'ils se sentent aussi, qu'ils sont ensemble et pour qu'ils ont accès à toutes choses que des hommes bénéficient. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. John Dunia. If I may need your parting shots, so I may start from Mr. Wong. Mr. Wong, kindly, please, can you just give us your parting shots to everyone, to the world, to the just world at large and your community? Tell them something about these women. They need to change. They need to have a positive change. They need to see them in a different way, not the other way around. Yes, welcome. Thank you very much for this chance again to the interviewer. Before I answer, before I give out my parting shot, there was a question that you asked earlier that I would like to
to expand a little bit more. You asked about whether it is the culture or the leadership that affect women the most, and I feel like I need to stress this out a little bit more. And I think if you look at it, it is both, because naturally our culture as a community or as a nation, as South Sudanese in general, just like it was mentioned by my brother Mr. Nuer, the South Sudanese culture are intertwined together. Like the thinking capacity of a Dinka man and a Nuer man in other communities is the same. So our cultures were intended to keep women as housewives. And I think this is a big part of it. That's why I say I think it is both, because culture was intended to keep the man up and the woman down. And when it comes to leadership, I feel like the leadership is doing the same as the culture, because you are in a position of power, but you know what has been going on for ages is not right, but you are doing nothing to change that. So I think both the culture and the leadership affect women in the same way, because the leaders knows what's going on, it is documented, and they can see it on a daily basis, but they are doing nothing to change it. Now my parting shot to the world or other communities is this. Women are the sole, what should I say, they are the most important people in the community, in a sense where they raise our children, they educate children on a daily basis. When I was little, I was told that if I am asked whom I love more between my parents, I am supposed to say my father. That's how I was raised. But over the years, I've come to learn that my mother is as important, if not more important, as my father. Why? Because she's the one who raised me. She's the one whom I spent enough time with from my childhood. So I would say to the world, please, let's give women the respect. Let us give them the power that they should have, so that they can change the world. They have passion, I would say more passion than even men. They have more sympathy than men, and they also have more compassion than men. So if we give them leadership, if we give them the power, if we give them respect, I'm sure the world will change for the better. So please, let's give women their respect. Thank you so much. Yes, how about Mr. John? Yes. In English or Yeah, in English. Okay, thank you very much for this chance once again. What I would like to put on once again is that women leadership is very important. Some years back, African women were not allowed to lead. But for them to lead, as we see some women who have become the president or elsewhere, it is something that has been being agreed by African leaders for the women to lead. It is very important for them to be with us, because some people they doesn't know how important ladies are. The importance of women is something crucial in the community. They help a lot, and their concern, it is what make many youth to stand. We really expect more in them if they are in leadership. Especially in Nakobo, there were women leadership that were structured some years back. The women were led by our mother called Nyakangshul. And in fact, the women have seen something important for them, and they feel comfort whenever they see Nyakangshul being selected as a women representative. They feel comfortable. Whatever they are affecting them, they go to Nyakangshul office, then they report any case, and then Nyakang will handle that in any way that she deserves. Yes.
Thank you so much. You may pass to my brother there. Yes. So, before you do the parting shot, you as a leader, are you comfortable giving a woman a chance to lead? Yeah, well, thank you very much once again. My name is Nuer. I'm a chairman of LUONUER Community. So I can say it, giving a lady a chance. As I a chairman, I a chairperson. So I been followed by the lady, and I was trying to empower her. In any occasion, I used to give my chance to her to represent us. This is a way of encouragement. This is a way of empowering. So I try that, and I agree that lady need to be empowered. Second of it, as I can refer us back to South Sudan. In South Sudan, most of the ladies who are representing the communities in the national level are now doing the better than men. So they are national MP. Some of them are ministers, and those people, those ladies are now the more important who are knows. They know the problem of the community than the men. So I may encourage and I may say it, giving a ladies the powers is more important. Second of it, lady need to be respect, be given respect, be given equal right, like men. So that they will, when you give them an opportunity, then they will manage in a good way. Not like men. Because now, when we refer us to South Sudan, in South Sudan, what is happening is cooking by men. The men are the ones in charge of the crisis, but lady has no power to overcome the situation. When we give them a power, or we give them a chance, we have a vice president in South Sudan, Mama Rebecca. She's trying hard to bring peace in South Sudan, but because of men, that's why we have no peace in South Sudan. Thank you so much. To Mama Rebecca, what can you tell the world? What can you tell the world? Okay. In example in Uror, so we have a chair lady, and that chair lady, she's a very potential mother. She's now doing a construction of the hospital in Uror back home. So this is the power of ladies who is a leader. You see, so she's been given a position of being a cheerleader of rural community worldwide, and from there, and then she first come in her mind, and then she said, "I will build a hospital in Uror." Now she's on the process, doing that construction, and so thank you. Thank you so much, Mama Rebecca. Yes, what can you tell the world? Or the community at large, back at home, South Sudanese, yeah. What can you tell them? Yes. Thank you very much for the question. Back to you, Mr. I don't know. Yeah. Sorry. The question is very interesting, as you ask me. As you see, I'm a leader. I'm a chair lady of LUONUER Community in Kenya, which I'm a proud of, because as a woman, we have been laid down by our men back home, till like what I said earlier, but I was talking in my language. You might not understand what I was talking about earlier on. For what I should tell people back home is that it's good to free the women as they are doing, because as we have been let down in so many ways, as my colleagues mentioned earlier. I'm happy the way they spoke, the way they give us the rights, the way they want us to have more rights than them, or to be equal in yes. So what I should tell my people back home, because we are trying as women who are here in Kenya, we are here in Uganda, all over the world, in fact. So we are trying to
to tell our men or to tell our women there back home, because like what Mary said earlier, that we as women or as ladies, we put more we put more boy child to school than ladies, than girl child, which is not correct. If you ask me, it's good to, because all of them, they are equal. All of them, they are your children. You have to be to be fair to them. So what I should tell them back home is that you have to consider. You have to consider your children as one, because what a boy shall do, it's what a girl should do. So let's educate our children in the school. Let's take them to school. Let's give them the same love. Let's give them the same responsibilities. So thank you. That's what I should say for now. Thank you so much. Take the session back to our reporter, Mary Nyando. Yes, Mary, welcome. Ga long chet ke me sia ka linga ne kon dial ba nyoko lui to ko tong nuara ka jawan chala da gad kun ka to ka wai ne nyok jene luin ka ngarar ka ye me luin ka ngarar ka ye agon tla re chete da long ka ne dial ko ne sia nen kwarin kon ba ka counties tila nye lo ka dang diok ka kwarten kon kap ka istel lo ka kare o man ka ne wuni an malara ta lo ka je go na me chi dun lo ka ro dien ye nuar dial ne ne wi mon e dun ne tin kon sia le nuar ra ka to ga me ra ka ga changa paneda ne chi me chi gona me che ben chana gon ala jinubi ndaro chiram kel cha wachang ko me cha gwab kel me la kom kel cha je jen point de chi me la be la go jen point de ba je ne ideal chi kone je kone te la nori me lo no e dundan ko kwi ma malara ta lo indi ne jen long go je wona ne cha kwen ka cha tini ye en walle gore je ba lo ye ba nyoko ma lo ye keri dian kone cha kwen ta ne no kon gwa me me lar ka win mon wodera go apujo go de ne dial daga par wi mon chikon balo ka ta me chia ka ta ga da ne ta ka kon wal ka kon idin kon la Sudanese ka chikon balo ka ta me chia ka ta da ne ta ka kon la nuari ba doi man ba pal ba man ba ka par ko ken kana jen panken ba ta gan me chia ta nyet ko pen ka wadwel gor ka ba na ta ka ba pal ko me lat ka do lat ka jenyal jen poinde gor kone gon go biya te ke ling pinching go miti ka dor chi te ji dor ka ti ka do me de nong na gat ku del gor gat ku dare dial no ne nyal kana dol kel ko jin be ko le de ka jin man den kana gwandien nong na gat ko nong na ka del gor ka jen be ka ne ti rar menen yen ga me UR media me be ka jarar berar ko jen gor je be yelo ka tung nuari ne ti kono pay roy ka gat ko de ci gorte nen yen ka ti roy ka tung nen ti golo ko ken amani ngara me de roy ka tung nen ti gol ko on tanga jakara mi bi yo nong tin diala kono bi aling pinching mi dina jana long e duni ne diala kono de pinching min dong dien ga de kono te ka kume mi cha gat ta wet ka bok badak jan la shwa gore je be chu nyor ba de ne piu lar ka je go je ndera go jin pointu mi cha je wet ka gat ke ci jen jewdu bi ying loy del gora ko go jin pointu bi par ka ne diala kono te wi mon tana ke diel kon dole nyet kon cha del gore cha je ken en godi rodo gang badi rodo gang de yente kel yene gut ke jini rodo gang ko chitruk te ben te ka te gang na ka rodien jin gan nya li rodo gang ko jin del gor do bietu ka yen chia mana gando kon dong kiran ci gade che duer ka jen gwa dum ti de mo lar ka je win mo no ci gadu che duer kam nyam che lu no go jen che je miti tu te ka duor ka che ji duer che inong ran chang a wallo ine del gora ko run parade dien be wolwa gwa nana ba kwentin te kona ba nongji kan bi ko ngwan chike ka te kon de kwen je ka gwa nana ndong che dwera mo chelat tiri ka kana kon lingena ka gad kuno kon chi writing kap ko jete la kwar ten chia kwan ka chia gar yen wor dial wi mon chano le me cha barar ka yen dial chi tuk dwe la kelme ba ka chop ka nor te kon te ka panga ka ba ka chop ka nor kon te ka bentiu ka ba ka chop ka nor dial ti ta ka la jori state e dunan kon dial chi a chandan me ko da kam kon ite la nuari chi jaw mala jaw lo ka karo hilade tes ke leader te kon cha kwan ka LUONUER community amana doran ka DRC Congo ko ajella nana bilet ka kon me chi kana me chi anen lane bum ko kuite ka doran ne te kon ba dor ba chien ka kon tel kon e ko ken te ba chien ba je chenya ken tiri ka ken kon de gor ba nyoga kam ye yene diala kon te bak te pinching ko biya te ka lien ka tung nuari michang te ka ma walat ka tung ne te bor te ma balat tin balat ene ti che ka ne de kon te ya ko gogan ba ko kula loye ko kwanya ko baroi ka to dun ko bitiri ba e choba ken chilere te ba nyoka ma loye da mar gwa mo
Thank you so much. Welcome. Okay, we've come to the end of our live talk show today. I was your host, Martha Anyango, and to get more of these stories, kindly subscribe to UR Stories on our YouTube channel, because UR Stories is the voice of the refugees. Thank you.